Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. We thank the Hungarian doctors and cave rescuers who successfully carried out the rescue in Turkey. Hungary should be proud, Viktor Orbán said on his social media page, after an American caver in trouble who had been owned by a Hungarian doctor, was rescued from the depths of a Turkish cave with Hungarian help. After several days of hard work, Mark Dickey, who was taken ill at a depth of more than 1,000 meters in the Morka cave in southern Turkey, was resuscitated in early September. The rescue operation was a superhuman effort by the Hungarian team, who were operated on by a Hungarian doctor a few days ago. Israeli Defense Minister Yoav Gallant unveiled an Iranian airport in southern Lebanon, 20 kilometers from the Israeli border. Photos clearly show the Iranian flag flying over the runways from where the Ayatollah regime is planning to launch an operation against Israeli citizens. In other words, the land, Lebanese, the control, Iranian, the target, Israel, said Gallant at the annual conference of the Counterterrorism Policy Institute at Reichman University in Herzliya. Iran is currently the most significant threat to the state of Israel, regional stability, and world order, he said. It was a mistake, Russian President Vladimir Putin said of the tanks sent to Hungary in 1956 and Czechoslovakia in 1968 to crush protests when asked about the Soviet Union's colonialist policies. It is not right in foreign policy to do something that harms the interests of other people, said Putin, referring to Russia's position that the West is interfering in its affairs and ignoring its security concerns about NATO's expansion eastwards. Putin said the US was making the same mistakes as the Soviet Union, saying Washington has no friends, only interests. But some say the Russian president is damaging the interests of another country by launching a war against Ukraine last February. Kim Jong-un has visited Russia, the Russian state news agency RIA Novosti reported. The North Korean leader arrived in the far east of Russia by train to meet with Russian President Vladimir Putin. The parties have not yet disclosed the city where the meeting will take place, but earlier speculation suggested that Vladivostok might be the destination. The train carrying Kim Jong-un was spotted at the Russian city of Ussurisk, some 98 kilometers north of Vladivostok, and it has been suggested that this was not the city where the two leaders met. Kremlin spokesman Dmitry Peskov said that the two leaders had also held one-on-one talks. Today's program ended with a working dinner, Russian state news agency TASS reported. As many as 2,000 people may have drowned and thousands more missing after massive storm caused catastrophic flooding in eastern Libyan town of Derna, a British newspaper reported. The flooding was caused by torrential rainfall from a weekend Mediterranean storm, which swelled an already fast-flowing river and burst through an aging dam, flooding the town. Residents were alerted to the dam bursting in the middle of the night with a boom. We went out to the streets of Derna after sunrise, but the streets were not there, said a local resident. Local leaders described the situation as catastrophic, with some calling the town of Derna a ghost town. And finally, for the weather in the evening, clouds will begin to gather and thunderstorms might develop. Tomorrow, a cold front will bring slight change in the weather. Temperatures will average around 16 to 20 degrees Celsius in the morning and 22 to 30 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Wir danken den ungarischen Ärzten und Höhlenrettern, die die Rettungsaktion in der Türkei erfolgreich durchgeführt haben. Ungarn sollte stolz sein, erklärte Viktor Orbán auf seiner Social-Media-Seite, nachdem ein amerikanischer Höhlenforscher in Not, der von einem ungarischen Arzt operiert worden war, mit ungarischer Hilfe aus den Tiefen einer türkischen Höhle gerettet worden war. Nach mehreren Tagen harter Arbeit wurde Mark Dickey, der in der Morka-Höhle in der Südtürkei in mehr als 1000 Metern Tiefe erkrankt war, Anfang September wiederbelebt. Die Rettungsaktion war eine übermenschliche Leistung des ungarischen Teams, das vor einigen Tagen von einem ungarischen Arzt operiert wurde. Verteidigungsminister Yoav Gallant enthüllte einen iranischen Flughafen im Südlibanon, 20 Kilometer von der israelischen Grenze entfernt.
Die Fotos zeigen deutlich, dass die iranische Flagge über den Start- und Landebahnen weht, von wo aus das Ayatollah-Regime eine Operation gegen israelische Bürger plant. Mit anderen Worten, das Land, libanesisch, die Kontrolle iranisch, das Ziel Israel, sagte Galland auf der Jahreskonferenz des Counterterrorism Policy Institute an der Reichmann-Universität in Herzliya. Der Iran ist derzeit die größte Bedrohung für den Staat Israel, regionale Stabilität und die Weltordnung, sagte er. Es war ein Fehler, sagte der russische Präsident Wladimir Putin über die Panzer, die 1956 nach Ungarn und 1968 in die Tschechoslowakei geschickt wurden, um Proteste niederzuschlagen, als er nach der Kolonialpolitik der Sowjetunion gefragt wurde. Es ist nicht richtig, in der Außenpolitik etwas zu tun, was den Interessen anderer Völker schadet, sagte Putin und bezog sich dabei auf Russlands Standpunkt, dass sich der Westen in seine Angelegenheiten einmischt und seine Sicherheitsbedenken hinsichtlich der NATO-Osterweiterung ignoriert. Putin sagte, die USA machten die gleichen Fehler wie die Sowjetunion und Washington habe keine Freunde, nur Interessen. Einige sind jedoch der Meinung, dass der russische Präsident die Interessen eines anderen Landes verletzt, indem er im Februar einen Krieg gegen die Ukraine begonnen hat. Kim Jong-un hat Russland besucht, berichtet die staatliche russische Nachrichtenagentur RIA Novosti. Der nordkoreanische Staatschef kam mit dem Zug im fernen Osten Russlands an, um sich mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu treffen. Die Parteien haben noch nicht bekannt gegeben, in welcher Stadt das Treffen stattgefunden hat, aber frühere Spekulationen deuteten darauf hin, dass Wladiwostok das Ziel sein könnte. Der Zug mit Kim Jong-un wurde in der russischen Stadt Ussoriysk, etwa 98 Kilometer nördlich von Wladiwostok, gesichtet und es wurde vermutet, dass nicht die Stadt war, in der sich die beiden Führer trafen. Kreml-Sprecher Dmitri Peskov erklärte, die beiden Führer hätten auch Einzelgespräche geführt. Das Programm vom Dienstag endete mit einem Arbeitsessen, berichtete die staatliche russische Nachrichtenagentur TASS. Bis zu 2000 Menschen sind möglicherweise ertrunken und Tausende werden vermisst, nachdem ein massiver Sturm in der ostlibyschen Stadt Derma katastrophale Überschwemmungen verursacht hat, wie eine britische Zeitung berichtet. Die Überschwemmungen wurden durch die sintflutartigen Regenfälle eines Mittelmeersturmes vom Wochenende verursacht, der einen bereits schnell fließenden Fluss anschwellen ließ und einen veralterten Damm durchbrach, wodurch die Stadt überflutet wurde. Die Anwohner wurden mitten in der Nacht durch einen Knall auf den Dammbruch aufmerksam gemacht. Wir gingen nach Sonnenaufgang auf die Straßen von Derna, aber die Straßen waren nicht mehr da, sagte ein Anwohner. Lokale Führer beschrieben die Situation als katastrophal und einige nannten die Stadt Derna eine Geisterstadt. Und schließlich zum Wetter. Am Abend werden die Wolken zunehmen und Gewitter aufziehen. Morgen wird eine Kaltfront für eine leichte Wetterveränderung sorgen. Die Temperaturen werden im Durchschnitt zwischen 16 und 20 Grad am Morgen und zwischen 22 und 30 Grad am Nachmittag liegen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. אנו מודים לרופאים ומחלצי המערות ההונגרים שביצעו חילוצים מוצלחים בטורקיה על עבודתם. הונגריה יכולה להיות גאה, הכריז ויקטור אורבן ברשתות החברתיות, לאחר שחופר אמריקאי ניצל ממערה טורקית בסיוע הונגרי, לאחר שגם נותח על ידי רופא הונגרי. לאחר מספר ימים של עבודה מאומצת, הצלחנו לעלות על פני השטח את מרק דיקי, שחלה בתחילת ספטמבר במערת מורקה שבדרום טורקיה, בעומק של יותר מ1,000 מטרים. במהלך מבצע החילוץ עשה הצוות ההונגרי עבודה על אנושית, האיש נותח על ידי רופא הונגרי במעמקים לפני מספר ימים. שר ההגנה יואב גלנט חשף שדה תעופה איראני בדרום לבנון, שנמצא 20 קילומטרים מהגבול הישראלי. בתמונות ניתן לראות בבירור את דגל איראן מתנוסס מעל המסלולים, משם מתכנן משטר האייתולות פעולות נגד אזרחי ישראל. במילים אחרות, האדמה היא לבנונית, השליטה היא איראנית והמטרה היא ישראל. אמר גלנט בכנס השנתי של המכון למדיניות נגד טרור באוניברסיטת רייכמן בהרצליה. איראן היא כיום האיום המשמעותי ביותר על מדינת ישראל, היציבות האזורית והסדר העולמי, אמר. זו הייתה טעות, אמר נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, על הטנקים שנשלחו להונגריה ב-1956 ולצ'כוסלובקיה ב-1968 שריסקו את ההפגנות, כאשר הפוליטיקאי נשאל על המדיניות הקולוניאלית של ברית המועצות.
כמדיניות החוץ, זה לא נכון לעשות משהו שפוגע באינטרסים של עמים אחרים, אמר פוטין, בהתייחסו לעמדתה של רוסיה, לפי המערב מתערב בענייני ארצו, ואינו לוקח בחשבון את חששותיו הביטחוניות בנוגע להתרחבות המזרחית של נאט"ו. לדברי פוטין, ארצות הברית עושה את אותן הטעויות כמו ברית המועצות, ולוושינגטון אין חברים, רק אינטרסים. עם זאת, יש כאלה שטוענים שנשיא רוסיה פוגע באינטרסים של מדינה אחרת, דווקא בכך שהוא פתח במלחמה נגד אוקראינה בפברואר האחרון. קים ג'ונג און ביקר ברוסיה, כך דיווחה סוכנות הידיעות הרוסית ריה נובוסטי. מנהיג צפון קוריאה הגיע ברכבת למזרח הרחוק של רוסיה כדי להיפגש עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין. עד כה הצדדים לא חשפו באיזו עיר תתקיים הפגישה. על פי ההנחות הקודמות, ולדיווסטוק עשויה להיות היעד. הרכבת שהובילה את קים ג'ונג און נראתה ליד העיר הרוסית אוסוריסק, שנמצאת כ-98 קילומטרים צפונית לוולדיווסטוק, כך שכבר הוצע כי שני המנהיגים לא נפגשו בעיר הזו. דמיטרי פסקוב, דובר הקרמלין, הסביר כי יתקיים גם משא ומתן מול פנים בין שני המנהיגים. התוכנית של יום שלישי הסתיימה בארוחת ערב רשמית, דיווחה סוכנות הידיעות הממלכתית הרוסית TASS. ייתכן שעד 2,000 בני אדם טבעו ואלפים נוספים נעדרים לאחר שסערה ענקית גרמה לשיטפונות קטסטרופליים בעיר דרנה שבמזרח לוב, כך דיווח עיתון בריטי. ההצפה נגרמה על ידי גשם זלעפות מסופה ים תיכונית בסוף השבוע, שהפיחה נהר שכבר פרץ דרך סכר ישן והציף את העיר. באישון הלילה נודע לתושבים על פריצת הסחר וקול רועש. אחרי הזריחה יצאנו לרחובות דרנה, אבל הרחובות כבר לא היו שם, סיפר תושב במקום. מנהיגים מקומיים כינו את המצב קטסטרופלי, וחלקם מכנים את העיר דרנה כעיר רפאים. ולמזג האוויר, בערב יתחיל להיות מעונן, לאחר מכן התפתחו סופות רעמים. מחר חזית קרה תביא לשינוי קל במזג האוויר. הטמפרטורות תהיינה סביב 16 עד 20 מעלות בבוקר, ובין 22 ל-30 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, ב-hattitv.com או broyerpress.com. תודה רבה והמשך ערב נעים.